Sure, abuti orang asli. Ek is live. Kom on, kom. Hello, Pastor. Hond is los. Come on. Asay, mommy. Asay, mommy. Asay, mom, beauty. Hello, liars. Hello, liars. Say hello. Asay. Hello, Keaton. Salute. We currently Kaukama Ward 5.
The by-election is on, it's getting heated. We are at the Woodlands VD. Currently, we will go over to the Clarkson VD later on. We're just giving an update. Numbers are looking good. We are pushing as groen wat ek sien. But we are awake. We are watching those ones who are trying the luck. So you must vote for Mimi if you are in Kokama and you are registered to vote in Ward 5 and you haven't. Hit us up, we will pick you up. Hit us up and we will pick you up. En ons baie zijn jullie de statie. Glad, gaan ons weer niet, dan ons gaan net. Ja, ons baie zijn. Dank jullie. Hoe lijkt dan jullie dan? Lieder, ons gaat van Mimi insit. Vandaag zit ons van Mimi in. Onze eerste woordkous in de Eastern Cape. Ons baie zijn nie. Asa, lieder, Jopen, dankie. Are you ready for your vrouw Mimi? Die hoort dat met. Nou it's live. Come on! Salut, leader Rauland. Leader Trump, salut. Are you ready for your vrouw Mimi? Ik hoor jullie niet. Are you ready for your vrouw Mimi? Are you ready for your vrouw Mimi? Are you ready for your vrouw Mimi? Are you ready? Hulle paisa, leader Rauland, hulle paisa. Moenie paisa nie. Hey. Die leier paisa nie. Hy was die mense genaam. Councillor. It's also right. Onze councillor is ook hier, julle. Hello, julle. Hi, Chief of Staff of Parliament. How are you? Say hello for the mense. Yes. Thank you, leader. Straight out of the garden route. We are moving. Hello. Are you alright? Say hello for the mense. Sure. Hello, leier. Leier alright? Ja, say goed, my leier. Goed. Hello voor die mensen. Paisa ons in die wijken. Ons paisa nie, nee. Ons is bezig vandaag, nee, leier. Ons gaan nie naar pad, nee. Ons gaan naar het pad. Asai, ons doen het maar voor die kindje hier, mos, nee. Hello, babiekies. Paisa jy. Sure. Hello, MC. Say hello to the people. Ek sê jou. The PA is winning this war. We must. The PA is winning this war. The DA is just, they're just playing around, but we are killing the ANC. Come on. The ANC in national votes got 900 and something. The PA got 700 and something. The DA got 200 and something. Very close. But I must just say the locals and the people of ANC have done extremely well when it comes to Toronto. Yeah. They've done the work, and what we have also done, we have explained to the breeder, to the farmers that, what, it's very important. If you really want to see things, it is very important that they would vote for us, because there's no way that their vote for the DA would make any difference to challenging the ANC. Correct. We are the only ones that can challenge the number shows. We are the only ones that can challenge the ANC. Yes. And we have done, the workers, the ground forces have done extremely well. Extremely well.
So tonight, it is history because it's the first ward that the PA will be winning in Kukama. And this ward is big. There's 7 villages in this ward. Yeah. It's the biggest ward in Kukama. And why is it important for the PA to win this ward? Because it sits at the foot of the Western Cape. We win here, we go straight to PE. Yeah. East London. Queenstown. Ons Baisan. Hey, om see ken al die Eastern Cape hoe jy hier is. Thank you, leader. Boom. Straight up. Thank you, leader. Ek wil net vir Mr. Cecil van Wyk sê, "Wyk Satang, wyk van my lyf af." Ons gaan nie verloor, die kinders kom en hulle sing. Ons het nie gesê dis Wouter se leier. So please wyk from my live, block me somewhere, remove yourself. I don't know why you are here. Yes. Anyway, back to the proper people. Hello, Mac the promoter. Salute, salute, salute. Ons is binne. Leier praat sommer hier. Sê hello vir die mense. Maand leier. Hoop julle almal kom hout. Maak seker jy maak jou kom maak. Sê wie is u? Ek is councillor Brenda Jantjies van Kukama. The only PR councillor, ja? Only PR councillor, but I'm fighting now for my colleague to come in. Yes. So from Friday, we will be 2 in council. Come on. Leier sê gou vir die mense, né? Hoe is die compilation van die council? Hoeveel mense, you know, hoeveel seats is daar? Van watse partye laat hulle kan verstaan hoe belangrik is die wijk? Het is belangrijk dat ons die wijk moet krijgen, want op die huidige oomblik is daar 5 van die ANC council en 1 independent council, dat is Maasdorp. En dan het ons 3 van die Democratische Alliantie, 1 van die Vrijheidsfront en ek myself van die Patriotic Alliance. Dat is 11. Maar hier die win wat ons hier vanavond gaan krijgen. Kingmaker! Gaan zeker maken dat ons die Kingmakers... Come on! So dat is een uitgemaakte zaak. Ja, sy! Dat Speaker Dudley Maasdorp gaan sy zetel verloor as die Speaker van... Come on! Dankie! Dankie councillor, ons waardeer u en die werk wat u insit. Laat ons push, laat ons die nommers bring, né? Salut, salut, meneer Baizani. Dankie, dankie, dankie. And you heard it here first, how important this ward is for us. If we win here, we Kingmaker seats, bruh. Kingmaker seats. The things happening in this municipality is on another level. So we need to change things for our people. Leader Vicky, salute, salute. The president of the Veterans League. Meneer Baizani. Hallo leader check. So ja, julle ons is tussen. Kyk die leiers gou hier man. Leier sê hello, hello. Julle Baiza mos sien hè. Dis reg om te wen nie, né? Ja. Ons soek die eerste ward council in die Ooskaap. Hier. Asai, asai. Asai. Ek wys julle net gou die kinders van die Wouters wat hier is, né? Die kinders van die Wouters wat hier is vir die PA. Come on. Bagama Ikesha. Unity, Ikesha, Bagama, Ikesha, Bagama, Ikesha. Unity. Izani yalla as vaisu osatu. Say mutaku. Vasekatu. Good.
My bloed is goed. My bloed is goed. Paisa yellow. Paisa yellow. Opa! Hey, hey, hey. Your basket! My traits ek wil hoor hoe sing julle, ons het gewen. As jy enige dummy as 'n piëte. Aleka, leka, piëte. En hoe kom nie? As 'n piëte. Aleka, leka, piëte. Dan ons gaan nie worry nie. Makkelijk wat toch eens jelle had besek. Die ding gaan ruk, ek sê geluk vir jelle had bewek. Vir 9 jaar, het God dus uitgeswaar. Ons die Yo Mackenzie, yo Mackenzie, yo Mackenzie, hey, 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 yo Mackenzie, yo Mackenzie, yo Mackenzie. Kom mais tu, papai, kom mais tu. Kom mais tu, kom mais tu. Así tafel. Tafel toe. Hij bezig met lijn You're not going to believe me. This is the definition of cement fuss. This is the definition of a true patriot. I'm here with a chief of staff. Where is the chief of staff? There's the chief of staff in Parliament. Here at the by-election.
is Chief of Staff, wat is het? Daar staan. Hou vast, het lijkt hem. Dat lijkt hem. Take the telephone. Wat is Chief of Staff? Ja, als een paar minuten hoor. Een paar minuten hoor. Die ding ruggie mensen. Die ding ruggie zo. Lange bakken lijn. Asai, was ons? 5 minutes. Was het 5 minuten om in te gaan? 5 minutes. So, die ding ruggie zo. Gaan we nou iets wijs? Waar zijn mensen in? Als mensen bij de stoppen werken naar bij IP. Oké. Patriots. Kijk hier. De true, ja, mag zo. 5 minutes. True definition of a true patriot. Cement fast. I'm gonna turn the camera around. Just check out. Just listen to this. Listen to this story. Mami, zeg gauw voor mij. Heb je gewoond? Ja, meneer, ik kom al die pad van Plettenberg bij af om te komen. Wala ko ook het doel aan Plettenberg bij. Ja? Ik kan wat ziek daar, maak het mij moeite gemakkelijk dat ik uitkom, maar ik moet mijn stem komen geven. Voor Ipia aan! Ja, al die pad van Plettenberg bij af. Van Plettenberg bij af, ja. Wat is? Zo, Abuti Ornasje.